Hi everyone, welcome back to my class. Students, this session is the continuation of the lesson Heredity and Evolution. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್, F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆರಿಡಿಟಿ. Okay, so in this session, first let us understand what happens to the number of chromosomes during reproduction. Chromosomes, ee word bagge kelidira alva? And when I talk about reproduction, in this lesson I'm talking about the sexual reproduction. Okay, I'm focusing about the sexual reproduction. So ಈಗ sexual reproduction ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, as a result of the sexual reproduction there is formation of offspring. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬೇಬಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮದರ್. Correct? It receives one type of trait from the father and one type of trait from the mother. So the combination of both the father and mother, father ಮತ್ತು ಮದರ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು? ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಗ್. ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಗ್? ಎಗ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್, ರೈಟ್? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, under sexual reproduction, this sperm, it will meet the egg. Can you see here? The sperm, it is meeting the egg. So, as a result of this, what happened? There will be fusion. Enagate, the sperm, it is meeting the egg. As a result of this, there is fusion of the sperm and egg. So, as a result of this, what is formed? A zygote is formed. Howdalva? Sperm, when it meet the egg, there is fertilization. Fertilization agate. So as a result of fertilization, what is formed? Zygote is formed. See here you can see. See when it meets the egg, sperm egg na meet adaga enagute? So there is fertilization. Fertilization agate. As a result of fertilization, enaitu? Zygote is formed. Correct? So this zygote is actually the single celled organism. You all know, right? ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ zygote ಅನ್ನೋದು single celled organism. So this zygote, it will start repeatedly dividing its cells. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ದ zygote, an embryo is formed. And embryo later it will become the fetus and finally it will be a baby. So this baby, even the baby enagate, after 9 months it will take birth. So this process actually it will take 9 months. So after 9 months this baby will be taking birth. Correct? So this process you have understood. ಈ process ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ there is nucleus and inside the nucleus there is chromosome. This is the structure of the chromosome. Okay, so what you have to understand here, in our body, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ there are millions of cells, right? So every cell contain chromosomes. Each and every cell in our body, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. And these chromosomes, they exist in the pairs. This is what exactly you have to focus and listen. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. And
These cells, they have the chromosomes which exist in the pairs. Clear? That means pair andre eno, there is two chromosomes. Okay, so pair antandre pratyondu enagirutte, it has two chromosomes. It is not, not talking about total number, I'm talking about how exactly it is present, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It is in the form of pair. Okay, so these kind of cells which have chromosomes in pair, we call it as diploid cells. Very important, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, whatever I'm teaching hereafter, it is very very important. See, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ diploid cells. And if the chromosomes, if they are present in the single number, then we will call the cell as the haploid. See, idu 2 andre 2 chromosomes ide, andre pair of chromosomes, we call it as diploid. Suppose single chromosome idre, cell odagade single chromosome idre, then we call such a cell as haploid cell. Very important, diploid and haploid. I'll repeat. See, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ ದ chromosomes which exist in the pairs. So such type of cells we call it as diploid. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸೆಲ್ಸನ್ನ ನಾವು ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ನ we call it as haploid cells. So then inside the body of the human being, totally how many chromosomes are present? See, we cannot keep the count of cell. There are millions of cells, right? See, but we can keep the count of chromosomes. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ human body. That is exactly you have to understand. See, there are totally 46 chromosomes. How many chromosomes? There are totally 46 chromosomes which are present in each and every cell. See, and there is also slight difference in few cells. You will understand. I'll explain you now. See, how many chromosomes are present in each cell? Every cell in the human being, it consists of 46 chromosomes. Okay, each cell they consist of 46 chromosomes, and these chromosomes they exist in the pairs. 46 chromosomes ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 46ನ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 23 pairs, because 23 into 2 is 46. ಹೌದಲ್ವಾ? 23 into 2 is 46. So I'll repeat once again. See, inside our body there are so many cells. Each cell it consists of how many chromosomes? 46 chromosomes. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು chromosomes ಇರುತ್ತೆ? 46 chromosomes ಇರುತ್ತೆ. And these chromosomes they exist in the pairs. So how many pairs then it is? It is 23 pairs. 23 twos are 46. Clear? So now let us talk about the sex cells. See, whereas the sex cells are present in the male and the female, whereas the sex cells which is present in the male and the female. See, when I talk about the sex cell, you know it is a egg and the sperm, right? Egg and the sperm is the egg and the sperm. It is called as the sex cells. Whereas the egg and the sperm, okay, so they are the specialized cells. You know, where is egg? Egg is present in the female, sperm is present in the male. Okay, so the egg and the sperms they are considered as a specialized cell because it is not diploid. Diploid alla andre enagirutte? The chromosomes they do not exist in the pairs. Diploid andre eno? The chromosomes they exist in the pairs. But here I'm talking about the egg and the sperm. See, both the egg and sperm they are the specialized cell. They are considered as the specialized. They are considered as the specialized cell. Okay, and
these specialized cell, that is egg and sperm, it is not in diploid. It is not diploid in nature. Then what is it? Hagadre enidu? It is the haploid. It is the haploid one. So I'll write it here. See, the egg and the sperm, the egg and the sperms, okay, they are the specialized cell, so, and they are haploid. They are not diploid, they are haploid. Clear? Haploid andre enu? The chromosomes does not exist in the pairs. So then what about the chromosomes in the egg and sperm? See, instead of 46 chromosomes, bere cells ella ಎಷ್ಟು chromosomes ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ? It contain 46 chromosomes. Other cells in our body, it contain 46 chromosomes. Whereas the egg and the sperm, it contain only half the number of chromosomes. Half of the 46 is how much? 23 chromosomes. You got my point? See, as I told you, all the other cell, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 46 chromosomes ಇರುತ್ತೆ. And these 46 chromosomes, they are diploid. They are diploid because they exist in the pairs. Whereas egg and sperm, they are the specialized cells. Okay, these specialized cells, they are haploid in nature. Haploid andre enu? It is not having the pairs. That means the chromosomes are not in pairs. And it contain only half the number of chromosomes. Half the number of chromosomes andre eshtu? 23 chromosomes are present in both the egg as well as the sperm. Clear? You got my point, right? So the sex cells are haploid. What is the reason? Because they do not have the chromosomes in pairs. Clear? So this is how the diploid cell and the haploid cell look like. Can you see here? For example, see, every cell, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೇಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಕಲರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿರೋದು ಹೇರ್ ಕಲರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇರ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇರ್ಸ್. See, can you see here? This is the haploid. See, this is the type of cell which is present inside the sperm because it contains the chromosomes in single. It does not have the chromosomes in the pairs. It is haploid. It is not diploid. Clear? ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ responsible to carry the one single trait. Okay. So now the question is, what happens during reproduction? Reproduction agbekadre ಏನಾಗುತ್ತೆ? So let's understand. You all know this, right? So what happens during reproduction? See, for the reproduction to happen, we need two parents. That is, one is the father and another is the mother. Father ಮತ್ತೆ mother ಇಬ್ರು ಕೂಡ they are necessary for the reproduction. So what happens? Father and mother, they both involved in the reproduction. That means the father releases the sperm, and this sperm, it will enter to the mother's body and it will reach the egg. Correct? Father, he will release the sperm and this sperm will enter into the body of the mother. Mother na body alliruvanta ಒಂದು egg na meet ಆಗುತ್ತೆ. As a result of this, what is formed? The zygote is formed. As a result of this, zygote is formed. So this step everybody know. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. Correct? So now, as I mentioned, ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ haploid ಅಂದರೆ ಏನು, diploid ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? So now, the sperm, see the sperm which is present in the father's body, it is haploid. What is meant by haploid? That means it is consisting of half the number of chromosomes and the chromosomes are not in the pairs. Sperm ಅಲ್ಲಿ haploid ಅಂದರೆ half the number of chromosomes ಇರುತ್ತೆ and chromosomes pairs ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. See, then what about the other cells which are present in the body of the father? See, other cells which are present in the body of the father, it contain 46 chromosomes. All the other cells which is present in the body of the father, it consists of 46 chromosomes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Then out of this 46 chromosomes, ಈ 46 chromosomes ಅಲ್ಲಿ 44 chromosomes are not sex chromosomes,
only 2 chromosomes are sex chromosomes. Clear? So how many chromosomes are there totally? Every cell consists of 46 chromosomes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? See, out of this 46 chromosomes, 44 are not what? Sex chromosomes. 44 sex chromosomes ಅಲ್ಲ, 2 ಮಾತ್ರ sex chromosomes. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 44 chromosomes ಏನು? See, these 44 chromosomes, it is called as the autosomes. 44 chromosomes are called as autosomes. Clear? And 2 are the sex chromosomes. Sex chromosomes andre enu? Sex chromosome is the chromosome which will determine the type of sex. ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಮತ್ತು ಮದರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಾದರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟೈಪಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗು ಬಾಯ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ, ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 46 chromosomes ಇರುತ್ತೆ. Out of 46 chromosomes, 44 are what? Autosomes. 44 are autosomes and 2 are sex chromosomes. 2 are sex chromosomes. Okay, what is meant by sex chromosome? Sex chromosomes are the chromosomes which will determine the sex of the child, whether the child is male or female. So that is the purpose of the sex chromosome. So then what is autosome? Then ಈಗ autosomes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Again it is a new word. Diploid ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ autosomes. Autosomes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, these are the type of chromosomes which will control all the characters of the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೇರ್ ಕಲರ್, ದ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ದ ಫೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ we call it as trait. Okay, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಟ್ನು ಕೂಡ who will decide? The autosomes, the number of chromosomes, the 44 number of chromosomes which is called as autosomes. This will decide all the characters. It will control all the characters which is present in the body except the sex. ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಟ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? See, out of 46, 44 are autosomes and 2 are sex chromosomes. Clear? And all they exist in the pairs. Now these two sex chromosomes also they exist in the pairs. Clear? So now in the mother's body, now we just spoke about the fathers, right? So what about the body of the mother? So we are talking about the mother. Okay, so in the mother's body also, as we have just understood about the father, ಮದರ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ each and every cell, it consists of how many chromosomes? 46 chromosomes. And again, out of this 46 chromosomes, the 44 chromosomes are autosomes and 2 are the sex chromosomes. Clear? Autosomes ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It will decide, it will control all the characters of the baby. Whereas 2 sex chromosomes which are present in the mother, it will decide the, again, sex of the child. Clear? So now the question is, how do they contribute these autosomes and the sex chromosomes? So we are talking about the father and the mother. Clear? So how do the father and the mother will contribute? How do they contribute the number of autosomes and sex chromosomes? We will understand. Okay. See, they will contribute the sperm and egg. You know this, right? So father sperm na contribute ಮಾಡ್ತಾರೆ and mother she will be having the egg in her body, right? So what do the sperm consist of? The sperm consists of, as you all know, the sperm is what? Haploid. Sperm ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್. ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 23. ಸಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 23, 22 chromosomes are the autosomes and 1 is the sex chromosome. Clear? And that is why it is called as haploid. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ 46 chromosomes ಇರುತ್ತೆ except the sperm and the egg. Egg and sperm, they are the specialized cells. So they contain only the haploid number of cells. ಅಂದರೆ half the number of cells.
ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 22. ಸೊ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 23. ಔಟ್ ಆಫ್ 23 ಏನು? 22 chromosomes ಆರ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ and 1 is the sex chromosome. Clear? So because of this we call it as haploid. It contains haploid number of chromosomes. Then what about the egg? Egg also it contains 23 number of chromosomes. Out of 23 number of chromosomes, the egg also has 22 autosomes and 1 sex chromosome. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Both the sperm and egg, they both are haploid in nature. They contain 23 number of chromosomes. Out of 23, 22 are autosomes and 1 is the sex chromosome. Correct. And now when these sperm and the egg, when they combine ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Totally now 23 from the sperm. See the sperm it contain now the 23 chromosomes and the egg it contain the how many chromosomes? 23 chromosomes. So when they both combine, now how many chromosomes totally it will become? Totally it will become now the 46 chromosomes. I think ನಿಮಗೆ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 46 chromosomes ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ವೆನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ 23 chromosomes, egg contain the 23 chromosomes, totally now it is 46 chromosomes. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 23 + 23 46 chromosomes ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? The result of this combination is the formation of the zygote. As a result of the fertilization ಏನಾಯಿತು? Zygote is formed. So now this zygote it consists of how many chromosomes? It consists of 22 autosomes from the sperm and 22 autosomes from the egg, correct? And 2 sex chromosomes, one from father and one from mother, correct? And totally how many it became now? Totally it became 46 chromosomes. Clear? So now what happened? As I told you, 22 chromosomes, right? 22 autosomes from the father and 22 autosomes from the mother. Father in the 22 autosomes, mother in the 22 autosomes ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again 1 sex chromosomes from the father and 1 sex chromosome from the mother, it will combine. So this will decide whether the child is boy or girl. Sex chromosomes ಇಲ್ಲಿ combine ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ father and mother ಇಂದ. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ whether the child is the boy or girl. ನಾನು ಆಸ್ ಐ ಗೋ ಹೆಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗು ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? So now what happened? The zygote will grow into a new individual organism. Okay, and this organism again it has the 46 chromosomes which exists in pairs. That is very important. So ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 46 chromosomes ಇರುತ್ತೆ. These 46 chromosomes they exist in the pairs. They exist in the pairs. Clear? I hope this concept is very clear for you. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೂ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ? ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ or it will control all the characters which is present in our body. So these are the type of chromosomes which will have the characters of the body. What about the sex chromosomes? The sex chromosome is the type of chromosome which will determine the sex of the child. Clear? Artha aitala? So now we have understood about the haploid cells, correct? So what do we see in the haploid cells? See the sperm and the egg, they both are considered as the haploid cells because they have the half number of chromosomes. Howdalva?
And this sperm and egg, the sperm and egg, they both will contain one representative of each type of chromosome. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. So when I say representative of chromosome, it may be deciding the hair color, eyeball color, or the texture of your nose, mouth, or the face, or whether you are tall, you are short. It may be any character. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ಗಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. Let us understand with one of the example. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So let's think father will contribute one chromosome from each pair. So each pair ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? ಟೋಟಲಿ 23 pairs ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾದರ್ at the time of reproduction, how many chromosomes he will donate? He will donate 23 chromosomes, not pairs. This is 23 pair. Out of 23 pair, he is donating only 23 chromosomes. Sperm ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ? 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಆರ್ ವಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಸೋಮ್ and one is the sex chromosome. Clear? So father give 22 autosome and one sex chromosome. So let me take an example and make you a little bit clear. See, for example, ಈಗ ಈ 22 autosomes and one sex chromosomes. ಈ 22 autosomes and one sex chromosome ಅಲ್ಲಿ if the father has brown color eye, ಫಾದರ್ಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾದರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ, ಫಾದರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸಿ, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾದರ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಟೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐ ಬಾಲನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? And if the mother is having, now I'm talking about the brown color eyes from the father, right? So if the mother is having the blue color eyes, then the egg will contain one representative which is having or which is representing the blue color eye. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐಬಾಲನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಎರಡೂ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐಬಾಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಐಬಾಲನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಬ್ರೌನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಬ್ರೌನ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಬಾಲನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್. ಫಾದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ when there is intercourse between the father and mother. What happened? There is ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಗ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸೇ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಐ ಕಲರ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಪೇರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬೇಬಿ. ಅದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
So that's all for this session. I'm signing off. Thank you.